Yes. Alô.
Okay, so it's time to begin the afternoon session. So the first talk of this afternoon is by Professor Ilya Kossovskiy from Brno University in Vienna. But sorry, it's Masaryk University in Brno. And the title of the talk is Levi flat hypersurfaces, implicit differential equations, and Fuchsian systems. So if you're watching the video, we have some problems with the microphone. Hello? Yeah. I first like to thank the organizers for organizing this event in our non-easy times. It's very nice to be here. I will talk about my joint work with Laurent Stolovich from University of Nice. Yeah. Okay.
Hello. 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 Yeah, you can still hear the echo. It's very hard to speak while you're hearing what you said, what you just said a few seconds ago. Variables and theory of foliations, theory of webs, uh, Fuchsian systems, and analytic differential equations. So a lot of things appear here, show up here, and also it's interesting that here we have several times interplay between global and local. So we start with a global object, which is Levi flat hypersurface in compact complex space. Then we arrive to its singularities, and ours start being local. And then, surprisingly, when studying the classification problem, we in the end have to study again a global object, which is a Fuchsian differential equations on the Riemann sphere. So a lot of things get connected here. So first, let me define what is the surface. So we consider n-dimensional complex. Can be Cn, Cpn, or something more complicated. Consider a real hypersurface, submanifold dimension 2n minus 1. And we call it, so first definition, the easiest one, we call this hypersurface Levi flat if it is foliated n minus 1 dimensional complex varieties. Yes. So locally, it's a one parametric family of complex varieties. Okay, so the same property can be described in a different terms using so-called CR geometry. So on every hypersurface in complex manifold, we can consider within the tangent bundle, we can consider the following complex subbundle, which is traditionally denoted TCM. Pointwise, we intersect the tangent plane with I times tangent plane. So I here denoted by J, like complex structure. Yes, and so we have tangent bundle. Inside we have this complex subbundle, canonical complex subbundle, and the complex structure operator in each complex tangent. Yes, and this is such collection is called the CR structure. Yes, and then a hypersurface is called Levi flat. Alternative definition if this complex subbundle is involutive. Yes, it's equivalent definition. Also, it's equivalent to saying that so-called Levi form of the hypersurface is identically zero, where Levi form is basically the same Lie bracket operator which we value in the normal bundle. Yes, in the normal direction. Yes, so when we complexify things, we consider Hermitian form given by Lie brackets of sections of the complexified complex tangent bundle, yes, and value it in the orthogonal direction. That's called the Levi form. Yes, so it's equivalent. Yes, and in the real analytic case, what is remarkable that there are two notable properties. First of all, our foliation, which is given so far. So first of all, why
would we consider such hypersurfaces? For example, because if we have a holomorphic foliation of respective dimension n-1, then such hypersurface would serve as an integral manifold, even though holomorphic foliation, but this would be a real integral manifold. Yes. So if we have a real analytic Levi flat hypersurface, why it's a good setting? Because in this case, the foliation, which is called the Levi foliation, on the hypersurface, it extends to some neighborhood. Yes, so it extends to some neighborhood of the hypersurface. Yes. And also it's easy to prove that in such a case, all Levi flat hypersurfaces, they have a unique model, a unique local model, namely real hyperplane in complex space. Yes, so just such one. If we denote coordinates like that, split coordinates like that, then there is a unique model. You can just rectify the Levi foliation inside a hyperplane. Yes. So from the local point of view, non-singular Levi flat hypersurfaces are not interesting. Yeah, they're classified trivially. Yeah. Hypersurface in CP2. Yes, it's with already a lot of wrong proofs of non-existence. Yes, but so far an open problem. Okay, and the thing is that why we don't get for free compact Levi flat hypersurfaces? Because when we try to extend it, for example, a Levi flat hypersurface in open complex manifold in Cn, when we try to extend it to CPn, we arrive to singularities. And for example, it's an easy computation in C2, that if you take in C2, so I shortly wrote it here, such a hyperplane, yes, and then you want to see what will be at infinity, then at infinity it will have a quadratic singularity like that. Yeah, so it will look like a quadratic cone, yes, and you get its edge, yes, at infinity. That's why considering them globally, you arrive to singularities, yes, and that's why we come to the consideration of singular Levi flat hypersurfaces. So by definition, singular Levi flat hypersurface means that you have a real analytic subset such that it's, which we prefer in complex analysis to write in this way to complexify the Z bar, so to split to Z and Z bar instead of the real variables and write it in this way. And we say, and we require that the regular part, the smooth part of the hypersurface is Levi flat. That's the definition of singular Levi flat hypersurface. Yes. And so singular Levi flat, so again, they occur when you try to compactify a Levi flat. They occur in the when you consider singular holomorphic foliation. Yes, because what would be an integral manifold of a singular foliation? This would be a singular Levi flat hypersurface, and also they appear in complex analysis for the problem of extension, of holomorphic extension, so-called CR function. Yes, and we're interested today in the classification of singular Levi flat hypersurface. That's the problem. So the first. At first, this problem was considered in some important work of Burns and Gong in '99. They consider the case of Morsian singularities.
Yes, when the quadratic form of rho is non-degenerate here. Yes, and they obtain a nice holomorphic classification, which relies on the theory of complex analytic sets, some local properties of complex analytic sets, and also on singularity theory by Arnold and et al. Yes, classification of germs of singular varieties. Yes, and some corollary of their work is that in the Morsian case, the Levi foliation in the that are called Segre varieties. Yes, and these Segre varieties are actually the leaves of this foliation, so you can get them very explicitly. Okay, and so the difference is that if you have a hypersurface, then in the Levi flat case, you just get some foliation. Yes, if hypersurface has non-degenerate Levi forms, then it will be n-1 parametric n-parametric family. Okay. However, Marco Brunella showed that singularities of Levi flats go far beyond this situation of Burns-Gongs, far beyond the Morsian case. So he considers such an example of hypersurface. Yes. So where in the space C2, the real coordinates are x, y, u, and v. Yes, and this is a singular variety. Yes, then it's possible to show that it is indeed Levi flat, meaning that the regular part of the variety is Levi flat. Yes, so we see, of course, that the singularity is not Morsian, the quadratic form is degenerate. This is a singular locus. Then within the singular locus, there is a part which is called stick, which is special in that it doesn't lie in a closure of any leaf. Yes, and then in this case, the Levi foliation on the hypersurface, it does not extend as a holomorphic foliation. Why? Because the differential system which describes it is not a differential equation, it's not a vector field, but it's an implicit differential equation. Yes. So the jet, the tangent plane, is a two-valued function here. Yes. And so the conclusion is that the Levi foliation extends, but it extends as a so-called singular two web, not as a foliation. Yes. Through each point, we have two leaves of the foliation passing. Yes, that's right. It's not a foliation, what's called a web. Yes, and also, like, this is just for people who are familiar with notion of polynomial convexity, such a variety, such singular variety, Brunella's surface, it has locally a non-trivial polynomial hull. Quite interesting. And this phenomenon of Brunella, it's actually part of a general phenomenon. So there is a nice structural result by Shafikov and Sukhov from 2014. And they say, we
we consider a singular Levi flat hypersurface, and we require either of the two conditions. M is real algebraic, or possibly M is not real algebraic, but the singularity is not too bad, where not too bad, it's called not decritical, and not decritical means that zero, our singular point, is not in the closure of any leaf, yeah, of the Levi foliation. Yeah, such condition, such natural condition, which almost always holds. Then the Levi foliation extends to a full neighborhood as a K-web. So very general, nice result. So, and so in dimension 2, extension of the K-web means that it extends to some family of leaves, which is described by such differential system. So it is an implicit differential equation, polynomial in the derivative of order k. Yeah, so under reasonable assumptions, any Levi flat is some natural development of Brunella's surface. Yeah. And that's why an interesting problem is the classification. Yeah. So we're interested in classification of classes of such singularity. Yeah, so, and as today, essentially, I will talk about classification of class of such singularities, concentrating not on hypersurfaces themselves, but on the webs, yes, or equivalently on the implicit differential equations, yes. So precisely today, we'll be studying such class of differential equations, yes. So Z and W are our local coordinates, yes, and this is a differential equation. So quadratic model plus higher order terms. This is a local coordinate description of the class, but actually a little bit later I will give a kind of invariant definition of the singularities that we consider. Yeah, and this parameter gamma, so for the Brunella surface, the parameter gamma is 0, but in general it can be not 0, and it's not difficult to construct example. So actually one can know that you can take such flat hyperplane and apply to it such a blow up map, yes, and you will obtain exactly the Brunella surface, actually. Yeah, so Brunella surface is a blow up of such hypersurface, non-singular Levi flat hypersurface. Yes, and playing with such blow ups, you can construct a lot of examples with non-trivial gamma. Yeah, so it's really important to consider the full spectrum of gammas, yes, and the respective classification. Okay, and from complex point of view, for example, it's important whether this parameter gamma plays any role for the polynomial convexity or no. Okay, and in principle, classification of implicit differential equations, it was done by School of Arnold. In particular, the equations that I'm talking about, they were classified by Davidov, but as I discovered, the classification is not really correct. Yes, and I will explain at which point. So first of all, let me, for convenience, change notations to more typical. So from now on, we are classifying differential equations. Forget about Levi flat. We're classifying differential equations, holomorphic differential equations, or real analytic of this class, of this kind. Yes, like we see here. Yes, with non-zero gamma. And so the original and very nice idea of Davidov, which works, that you have to, from our space xy, we should move to this bundle of one jets, which is the space of directions in C2.
yes, in the initial space, or it's a complexified, projectivized cotangent bundle, alternatively, yes. So roughly speaking, it's a space where we of x, y, and y prime, yes. So from two-dimensional space we move to three-dimensional space, and then our differential equation becomes a variety in three-dimensional space. Yes. So the differential equation itself is a variety, and the condition that means so now in this line geometrically, the fact that we have a differential equation like that is the following. So the space of one jet, it contains a canonical contact form omega 0, yes. And if we have any curve in C2 and we lift it naturally by considering the derivative, the tangent vector, if we lift it to the space of jet, then the lifted curve must be tangent to to the distribution given by the canonical contact form, yes. So roughly speaking, the third coordinate should be the derivative, yes. So the omega 0 should vanish on tangent vectors, yes. So p should be divided by the x, roughly speaking, yes. And then the condition is that at our singular point, yes, at point upstairs corresponding to our singular point, the contact plane is tangent to our surface, yes. So the non-tangent case, it is an easy case, and it was done in a short paper by another student of Arnold, and it's an easy case. So it becomes much more difficult whenever it is tangent, yes. And I'll explain why also. So we will quickly see it. So how to find the integral curves of our differential equation? So we take this surface, we consider its tangent bundle, so the set of tangent planes, and pointwise we intersect the tangent plane with the contact plane, yes, with the zero set of the contact firm applied to this point. So we intersect two-dimensional planes, we get a one-dimensional direction generically. So we get a canonical direction field on this surface on the surface of the differential equation. But this direction field will be singular at the origin because there the dimension jumps, exactly because the tangent, the contact plane is tangent. That's why it's a difficult place. If it's not tangent, you don't have a singularity, yes, and the classification is simple. If it's tangent, you get a singular direction field, which is very delicate object. It's a very different case. And now and then, how we get the integral curves, yes, so actually the leaves of our foliation, yes, in case of Levi flat hypersurface. So we integrate the direction field and take the canonical projection of the leaves. Yes. That's the geometric approach of Davidov, very natural, very nice. And so, but then, and essentially, so the local coordinates for the surface, as we see from the description, they are x and p, which stands for the derivative. Yes, x and y prime are the local coordinates instead of x and y. Yes, and essentially we have to, in the xp coordinates, we have a direction field, and we have to classify a direction field. But as observed by Davidov, there is another object which has to be taken into account here is the projection. Yes, because the projection of the surface onto the original xy plane is 2 to 1. Yeah, so this is the second object. So that's why we are classifying pairs of direction field and the projection, it gives us, yes, so this deck transformation, yes, it's an involution, yes, that has to be taken into account, and that's why we have to classify essentially pairs, where first thing is direction field, second thing is involution, yes, and
it's possible to prove that by holomorphisms of differential equations are in one-to-one correspondence with a very different diffeomorphism. It's a biholomorphism which transform into each other the direction field and the involution, respectively. Yes, so two differential equations are equivalent if and only if these canonical direction fields and the involutions can be transformed into each other. Yes, so we start with classification of such pairs, direction field and involution. Okay, and so ideally we would like to just bring such class of such differential equations to their quadratic model. Yes, which would correspond to just direction field given by corresponding to a linear vector field. So you can, it's a possible vector field describing our direction field. Yes, so in case we can linearize, this means that we can linearize the one of the representing vector fields. Yes, so this problem is almost linearization of vector fields. Yes, like Poincaré-Dulac theory. But the mistake of Davidov that for some unknown reasons he didn't explain, he decided just the same. And this is not true. Okay, so I recall, yeah, that classification of vector fields, Poincaré-Dulac theory, that here the key thing is abstractions for linearizations are so-called small divisors, which are, if we consider the spectrum of the linear part, yes, in this case, just two eigenvalues, these are such differences, yes, set of such differences, they're called small divisors, yes. And absence, so there, if there are no, here I'm not very precise, if there are no non-zero, if there are no zero small divisors, then it's called non-resonancy. And Poincaré-Dulac theory states that if you are non-resonant, you can formally linearize the vector field. Yes, and then further theorem says that if you have some, if your small divisors are bounded away from zero, or at least don't approach too fast, then you can even analytically linearize. Yes, and Davidov assumes that these are also abstractions, and this is wrong. And we approach to this problem differently, not like Davidov, and we don't use the Poincaré-Dulac theory. So, but as Poincaré, we use power series. Yeah, so we apply power series transformation to such pairs, direction field, comma, involution. So it's possible to show that you can reduce it to the situation of linear involution and then to map subsequently to maps preserving the linearity of the involution. Yes, and such maps transformation diffeomorphisms in XP, they are described by such transformation, so it's a special class. Yes, and then when we are not dealing with vector field, that will deal with direction field, so these are a bit different transformation rules. And finally, if finally for the components of the map f and g, we have such system of partial differential equations where, so I didn't write it, but it's so the differential equation is y equals psi of x p squared. Yes, so this is a psi. Yes. So when we try to linearize the vector field, we get to bring the differential equation to quadratic model, we face such complicated nonlinear ODE system of PDEs for the map. Yes. So how we approach to it? Yes. So we consider power series expansion of the component, and so these two partial differential equations, we linearize them with respect to this choice of weights. And then it's possible to see that the linearization gives us identities of such kind.
Yes, so when we try to catch from this, so when we consider Taylor series expansion of the map, and we try to catch the case component, so this pair we call it case component, we get identity of this kind. Some linear operator applied to case component is some polynomial expression of the previous component. Yeah, so it's something similar to what happens in the general Poincaré theory of homological equations. Yes, in particular Poincaré Deluxe theory. And L here is a particular linear operator, and it's possible. And so in these pictures, this picture is nice in that this operator, so it maps pair of polynomials, pair of weighted polynomials to a space, into a space. It's valued in the space of the same dimension. And so on each step, we want to solve such equation to find the power series which maps into normal form, into the quadratic normal form. And to solve this equation, we need to make sure our operator is invertible. Yes, so that it has a zero kernel. Yes, and the zero kernel condition. So, and now we investigate the zero kernel condition. So this is the linear operator that we have. Yes, it gives us, it maps pair of polynomials into pair of polynomials. Yes, and now we want to investigate its non-degeneracy. Yes, and then f and g are homogeneous polynomials of two variables. Homogeneous polynomials of two variables you can reduce to non-homogeneous polynomials in one variable. Yes, and then PDEs you can reduce somehow to ODEs using this trick. And then we arrive to a very interesting formulation. So kernel of our operator, and we're interested in absence of kernel of our operator corresponds to a polynomial solution to such a system of differential equations, which is, so here, y is a vector with two components. It corresponds to these two polynomials f and g. V is independent variable. Yes, and these are three 2x2 matrices. And this is nothing but Fuchsian, excuse me, I forgot important factor here. Yeah. Yeah. So it's a system of linear Fuchsian differential equations on the Riemann sphere. Yes. So I recall notion Fuchsian. Fuchsian means that each singularity, so these are, we see singular point 0, alpha, and beta, where these are three particular numbers depending on the parameter gamma, which was in the beginning. Yes, and the fourth singularity is the infinity. Yes, and it's Fuchsian singularities of differential equations. They are characterized by the property that the pole has a singularity is a pole of order 1. Yes, and these are this is a very remarkable object. Yes, so alpha and beta are precisely roots of such quadratic equation. And Fuchsian system on a Riemann sphere, yes, and so it's a global object, very complicated and very interesting since it's a compact, complex manifold. Yeah, the Riemann sphere. Yeah, so it's a very delicate object, and now the problem is now the fact of whether we can linearize the differential equation, so to bring it to the model, is depends on the following. Is it true? So our gamma, if we want to do it, then it happens if and only if our gamma is such that this system of differential equation has no non-trivial polynomial solution. So absolutely amazingly, from the original problem of singular Levi flats and foliations and everything like that, we arrive to a totally different problem. We have a Fuchsian system. Does it have a polynomial solution, which means equivalent global meromorphic solution on the
Riemann sphere. Yes, and this is a very delicate problem, which is should be investigated by means of studying the. So here A0, as I wrote, A0 depends on K, the order, the degree of the polynomial, roughly, yes, and these two matrices depend on the degree and also on this gamma, yes, and so we K and gamma are parameters, yes, so we have a parametric family of systems, and we need to study when they have a polynomial solutions, yes. Yeah, so as I describe here, it's a very delicate object, which is even a subject of one of the Hilbert problems. And this is already quite technical. So you have to study the monodromy of the system, and finally to prove that such a system has global polynomial solution if and only if the traces of these matrices, these two matrices, are non-negative integers. Yes, and then finally this condition can be already worked out very explicitly, and you see that the gammas for which this doesn't happen, yes, for gammas for which there will be in some order polynomial solutions are such, and finally this means that yes, and this set, if you look at the set, it contains, it's written downstairs, it contains a countable dense subset of the negative real array and two discrete sequences, yes, and this exceptional set is larger. It contains Davidov's exceptional set, but it is much larger actually. So for many of gammas, you can't actually linearize the differential equations, yes? And the theorem is that if gamma is not exceptional and is not in the negative real array, then you can even convergently bring the differential equation to its quadratic model. Yeah, that's the statement finally. And if it's not like that, then it can happen that we have Stokes phenomenon, namely that there will be differential equations which are formally which can be formally conjugated but cannot be conjugated analytically. Yes, and for the so far it was for formal series. You get to convergence using some theory of Lombardi and Stolovich of big denominators. How you in general investigate convergence when you have the problem of analytic conjugacy of two analytic objects. Yes, so then for the big denominator theory means that when you consider these homological operators that I mentioned, then its inverse should satisfy certain bounds, and then you can guarantee convergence. Yes, and this very nice theory, by the way, generalizes Poincaré-Dulac and many other subsequent studies. Yes, so as I said, the exceptional set is larger than in the case of Davidov. Yes, so it contains dense countable subset in the negative real line and two discrete sequences. Yes, and this sequence is the one missed by Davidov. Yes, and it's actually important to find all exceptional sequences because exactly these actually rational values of this kind, they appear for actual Levi flat hypersurfaces. Yes. And last remark: in case the gamma is exceptional and doesn't lie in the negative real line, then you can bring to a normal form of this kind, where here there will be certain polynomial of respectively where m is exactly this number. Yeah, so that's all I plan to say. So thank you. So we thank Professor Ilya. So we already have a question. Well, you claim that Davidov results are incomplete in complex setting. What do you say about the smooth case? Well,
they're definitely wrong, because you can just take one of the values that you miss and see that you can't. So when he claims that you can linearize differential equations, smooth ones, say, you can't even do it formally. So on the level of formal series, that's why it's even further impossible to do it with smooth transformation, real smooth transformation. So I said holomorphic, but you can build all the same in real analytic for real series. Yes, yes, but smooth, if you want to have smooth transformation, this would in particular give you a formal transformation, formal power series. But here it's very easy to see, actually very explicitly, that in some cases you can't you can't even formally transform. Even for these values, I can give a polynomial differential equation such that with a parameter in, I forgot, in 3 or 4 jet, yes, and for a generic value of the parameter, you can't by any transformation remove this parameter. Yes. So are there any other questions in the floor? I had a question, but it was very similar. So how different is your classification from the wrong one? So the main Was he only missing some cases, or so the main difference is this in this sequence, but besides even in the in this, when I say that there is a dense open subset in the negative real line, so it will be still a dense open subset in the negative real line, but it will be, let's say, twice bigger. Okay, so again another sequence. So he missed roughly half, because there are when you investigate these weights, so some, I forgot, even or odd weights, they give you the Davidov's numbers, but when you take the others, they give you absolutely new numbers, and these numbers, they absolutely don't overlap with the Poincare-Dulac theory, so Davidov didn't find them. Yeah. So he somehow thought that small divisors is the only thing that can prevent linearization. Yes, and with no proof, actually. Okay, so more question. There's still one more question here for the people. Oh, no? Ah, no. Okay. Yes. I was going to ask now. Are there online questions? Online? Hello. Yes. You can speak now. Arturo. Please, I have a question. About the first integral of the normal form in your theorem. Is explicitly the existence of the solution, because when I have a Levi flat, the Levi foliation to extend a web, a holomorphic web. Web has a multi-valuate meromorphic first integral. I don't know, see my theorem, but I think the normal form has a first integral in your case. I don't know. It depends on the rationality of gamma in particular. The normal form has a first integral in your case. I don't know. So if gamma is non-rational, then it would not have a first integral, I guess. Because there are conjectures of Dominique Serbo and Lisneto about the web tangent to Levi flat hypersurfaces. The conjecture asserts that there is a Xica meromorphic first integral. I didn't know, actually. Yes, interesting. Okay. Well, but then of course, one should first look at such quadratic webs to check it. And, have you ever looked at quadratic webs regarding this? Because I will, you can integrate these differential equations, but I can't do it immediately, so you have to write this down.
Mhm. Yeah. Mm. But I haven't checked honestly. But of course, it's an interesting thing to look at. And it's conjecture of Lindstedt and whom? What? It's I a don't know. conjecture of Lindstedt and who is the second author? Servo. Servo. Yeah. Servo, Mhm. sí, Dominique Servo. Servo. Okay, I will look it up. Yes, I didn't know about it. Okay, thank you. So we thank the speaker one last time. And we continue in a couple minutes with the next talk, which is scheduled in 2 minutes. Dois, três. So is everyone ready? If people is outside the room, it's time to come back. So we will go now with the second talk of this afternoon session by Professor Sergey Agafonov from UNESP, which is San José de Rio Negro in Brazil. So the title of the talk is Quadratic Integrals of Geodesic Flow, Webs, Caustic, and Integrable Billiards. Good afternoon. Uh,
I thank the committees for giving me opportunity to talk about my research here. Let me start with the motivation. In 1952, Bляшка published a book, Introduction to Web Theory, where he listed, as was his habit, a list of unsolved problems. In this list, of course, very famous, like linearization, Gromwall conjecture, problem of the rank of the web, but less known. Also, for example, find invariant condition, invariant in sense geometric, intrinsic, for a surface to carry hexagonal geodesic 3 web. Well, Ilya already talked about web. So web is just a superposition of a finite number of foliations. My case is the simplest, non-trivial on a surface foliation by curves. These curves are supposed to be geodesic, so we have a metric. Actually, the class of projectively equivalent metrics. So we have a surface foliation by geodesics. And what means that this 3 web is hexagonal. The simplest way to explain it, it's diffeomorphic with the 3 families of parallel lines. But if you don't have experience with webs, you probably would imagine that this is a generic case for non-singular points where the directions of webs are transverse to each other. But it's not the case. Actually, it's very restrictive condition. It can be explained in different ways. One of them is topological one. So let us consider a small geodesic triangle, so that the sides of this triangle are part of leaves of our web. Then, well, consider this side. Then we have 2 leaves going through these points through these vertices, but there is a third foliation, right? So we cross them, a kind of reflection, right? We have another small geodesic triangle whose sides are leaves of our web. We can continue this process. Then generically, you will not have a closed hexagonal figure. When it is closed, it's called a hexagonal. It also can be understood as a purely differential geometric way. You say that the Bляшка curvature, which is a 2 form, is 0. So it is a very restrictive condition. And this problem of Bляшка was motivated obviously by the Graf and Zauro theorem, which has different names actually. In algebraic geometry, it's called Schall theorem or 9-point theorem. And this theorem solves the case of flat metric. So in Euclidean plane, what are geodesic? They are just straight lines. And when the so Graf and Zauro theorem states that the linear 3 web linear means the leaves are just straight lines, is hexagonal if and only if the lines are tangent to some curve of third class. What means third of
curve of third class, that from the generic point in a plane, you can draw exactly three tangents. So it's dual to a cubic. And it is the same cubic or the same curve of third class. So it's quite a natural question. What can you say for metrics which are not flat? Then, well, since then, actually, the problem was not solved until recently. And that is surprising because the one of possible solutions to find geometric condition for this can be understood in terms of another classical problem. Well, actually, this problem was not new at the time when Bляшка published his book. It's actually started by Finsterwalde. So let me mention this construction to give you at least one example of such surfaces in 1899. So he observed that there are always one parameter family of hexagonal geodesic three webs on surface of revolution. So you have a surface of revolution, you have an axis, right? Then one distinguished family of geodesics on this surface are just meridians, right? So meridians is the intersection of a plane which goes through the axis, and this this plane is a symmetry plane for the surface. Right, you have a one parameter family of such symmetry planes. Then this is one geodesic. You rotate, right? You have a one foliation. Then just consider some another geodesic. Well, fix a point and consider another geodesic which goes through this point. Then you consider symmetric with respect to this plane, and then you rotate. You have three geodesic, you rotate, you have three foliations. This is three web. Why? And it is geodesic. Why this web is hexagonal? If you consider half of the figure on one side of the plane, then if you try to complete this, you will see that you will have just a symmetric hexagon. So it's always closed. Then there were studies by Zauer, the same Zauer who proved this theorem for flat case, where he gives some, well, Finsterwalde asked for other examples. Zauer there was a, well, there was early bit the paper of Steckel and his student Al. They have written PDEs, partial differential equations for the metric to satisfy the this condition, but it's not geometric, right? You can rewrite in other local coordinates, and you will recognize this system of PDEs. They also provided some examples which are not of this class. Then there was a paper by the same Zauer where he studied webs on the surfaces of revolution, but these webs he has found they are not symmetrically, they are not rotationally symmetric. This is surprising. And then there was a paper by Meyerhofer who asked how many hexagonal geodesic three webs a surface can carry. And he proved that the it can depend on 9 parameters. And this is realizable only on the
surfaces of constant Gaussian curvature. Well, that is a short history behind this problem. And now let me explain the solution for this case, for the case of three webs. It's related to integrable geodesic flows on this surface. What is a geodesic flow? So you have a tangent bundle on the surface. The points of this tangent bundle is a pair, geometric point and the vector, right? Then point and vector, vector defines direction, you have a geodesic. Then what is the evolution of this flow dynamical system? Then the point moves along the geometric points, moves along the geodesic line with the speed equal to the length of this vector. And the vector moves along this geodesic, preserving tangency and length, right? It's quite natural from the mechanical point of view. If you consider a surface and material points which cannot leave the surface, so they move on the surface without friction and without external forces, then they move along geodesics. Why actually? Because the energy is conserved, because the only force is the reaction of the surface is orthogonal. And also, well, the acceleration is along the principal normal of the curve. And according to the second law of Newton, they are proportional, right? These two vectors. So that means that the principal direction of the curve, of the trajectory, coincides with the normal of the surface. And this is a characterization, external characterization of over the geodesic on the surface. So that is why the classics like Jacobi were interested in this problem. So remarkable property of this geodesic flow is that it is Hamiltonian. And the Hamiltonian of this flow is just kinetic energy from the mechanical point of view, or just half of the square of the length, right? Then it is Hamiltonian, and for this Hamiltonian, you always have one integral. Hamiltonian is always integral of the Hamiltonian system, right? So the dimension of the tangent bundle for surface is 4. So to integrate this system in the sense of Liouville, you need just one extra first integral. If you have, you apply Liouville theorem and you integrate this system. So we need just one extra integral. Then, because this Hamiltonian is homogeneous of degree 2, and if you have an analytic first integral, then each of its homogeneous part is also integral. So that's why Jacobi, for example, studied the so-called polynomial first integral. So polynomial first integral is just a homogeneous in velocities. So you have some coefficients depending on the local coordinates, and then if the vector field has coordinates c and eta, it's homogeneous in velocities, right? Well, velocities are not conjugate
variables for the local coordinates, but it's not important for the result. Then the invariant characterization for the surface to carry hexagonal geodesic 3-web is just the following. The surface with the metric carries hexagonal geodesic 3 web if and only if the Hamilton this geodesic flow admits cubic integral. So this condition can be considered as geometric characterization. And the relation between the 3-web and the integral, it's quite natural. You consider the zeros of this equation. So this is a polynomial on projective line. So zeros are just directions. We suppose this is a condition, technical condition, that these directions are real and distant. So we have 3 directions in any point. From 0, yes. Sure, thank you. Then you have 3 directions, you integrate, you have a 3-web. And it's easy to see why this web is geodesic, because it's first integral. And less trivial is to show that this the Blaschke curvature of this web is 0. And conversely, if you have a 3-web, you can find an for implicit ODE cubic, you can find integrating factor so that you will have a first integral. Now the natural question is what we can say about simpler case, say quadratic integral. We can do the same thing if we suppose that the zeros are real. You have in any point you have 2 directions. You integrate them. You have 2-web, or in more classical language of differential geometry, you have a net, geodesic net, right? Well, but if the point is not singular, if these directions are distant, which is a generic case, if you are not on the discriminant of this equation, then there is no topological invariant, right? 2-web, or net can always be brought into 2 families of parallel lines. You just take first integrals of the corresponding foliations. But we have a metric, so we can measure angles, length. So let's do the following thing. Let us consider bisector directions in any point. So the direction that that divide these 2 angles. So we have a geodesic net to web, and we have a bisector net or bisector to web. This bisector to web is orthogonal, right, by construction. So we have for web, right? And for web, there are a lot of topological and analytic. So this existence of quadratic integrals can also be
characterized in the language of web theory. Namely, one proves the following theorem, that geodesic flow admits quadratic integral if and only if any three subweb, we have a full web, we can choose any three subweb of this web, is hexagonal. So the characterization here is quite analog to the characterization of, for the case of three webs. Actually, this condition can also be formulated in terms of a conformal structure defined by the metric. So another independent condition is that this bisector net B2 is isothermic. Isothermic means that the foliation foliations of B2 are just coordinate lines for some system of conformal local coordinates. So that the metric has a form lambda square du square minus dv square. So it also can be stated in the terms of conformal geometry. Now, let us consider this picture in more details. Let us consider one leaf of this net as a mirror. And then and consider this ray as a incident ray, and this as a reflected ray. Why reflected? Because actually you have here a reflection law for the light. If the light goes along the geodesics, right, it reflects here. Why reflects? Because it is bisector net, right? This is orthogonal, and these angles are equal. So this is a reflection law. Or if you prefer billiard game to optic, you can consider this leaf at the billiard wall, and ball, it bounces, and then this and you can do this at some, suppose that this wall is closed. So we have a billiard game, but it looks like that you have actually discrete number, 2 of directions in which you can send the ball. It's not the case. Why? If you have a quadratic integral, actually you have one family of quadratic integrals. Why? Because always you can sum it with the Hamiltonian, which is quadratic, right? And this lambda is any real parameter. So from each point, you can send actually a ball in all directions. Why it's still a billiard? The crucial observation is that now you have a one parameter family of geodesic two webs. And all of them share the same bisector net. So this wall is
the same for all integral of the family. Then you can send the ball in any direction actually, and for each ray you have a reflection law. And it turns out that so constructed billiard, of course, since all my considerations are local, this construction is also local. We can send the ball in at small angles. I claim that so constructed billiard is also integrable. What does it mean that the billiard is integrable? Integrability is understood in this large and still alive theory of mathematical billiards in two ways. One way is the existence of the integral of this discrete dynamical system. So we have a incident geodesic, it's oriented geodesic, and then it reflects, you have reflected geodesic. So we have a discrete dynamical system. If there is an integral, then the billiard is called integrable. And I have this integral. What is this integral? This is lambda. Lambda is the same after reflection. Why? Because these two rays are just zero direction of the corresponding first integral. So it is integrable in this sense. But there is another definition of integrability of the billiard. It's formulated as follows. The neighborhood of the wall, well, my formulation is local, is foliated by caustics. So caustic for the trajectory is a line so that the all these geodesics are tangent to the caustic. So why there is a foliation by caustics? Well, existence of foliation by caustics follows from the following fact that the envelopes, so we consider fixed lambda, we have two foliations, and we consider envelopes of these two foliations. Envelopes actually are leaves of bisector net. So you have foliation by caustic. So this billiard is at least locally integrable. So this construction is absolutely parallel to the classical construction of billiards in the in conics, in ellipses, if you don't like the infinite billiards. Then the role of the walls and these foliations play the confocal conics. Then for confocal conics, there is a famous Poncelet-aphorism. What is Poncelet-aphorism? So you can you consider two
conics, and you play the following Poncelet game. Consider a point on the outer conic. You can send two tangent lines from this point. Well, we choose one. Then from this point, you can send another line, and you continue this process. Then this is a kind of trajectory of the discrete dynamical system. Then Poncelet thorism claims that if it is periodic, or in a sense that this polygon is closed after n steps, then it closed if you start from any other point, and it will have the same number of sides, this non-convex polygon. Well, but if you fix lambda for my local billiard, actually you are playing this Poncelet game. Lambda means that you have just one extra choice for the for choosing direction for the geodesic. So you can play a Poncelet game for billiard constructed from the integrable metric. It turns out that Poncelet thorism holds true for globally constructed billiards. So this happens for the not for any metric. It happens for metrics so that the that have a projective algebra. The dimension of projective algebra equals 3. What is a projective algebra? You consider vector fields on the surface. We'll call a vector field projective if its local flow moves geodesics. So it maps geodesic to geodesic. Then it's called projective symmetry or projective vector field. It's analog of projective vector field in the in Euclidean geometry. Actually, this dimension generically is 0. It can have it can be 1, 2, 3, or 8 dimensional. So other dimensions cannot be realized. So this case is the case of the constant Gaussian curvature. So this is the classical result of Lie. And then for this case, we can construct billiards for which holds Poncelet thorism. And in a few left minutes, I'll try to explain why it actually holds. You can choose special coordinates in the upper plane for a metric with this dimension of projective vector fields. So V is positive, this is U. Then in special coordinates, the geodesics are just hyperbolas. And there is one special family of geodesics which are lines parallel to the U axis. It's natural to consider them as a degenerate case, so it's a double line. Then we consider dual space for this Riemannian manifold, two-dimensional. Then the points of this dual space are just geodesics. This dual space can be realized as a hyperboloid
hyperboloid of one sheet. So points here, well, in real projective space. So points on this quadratic are just geodesics here. And this special family, singular family if you want, it's a one parameter family, right? So this is a line here. This line here is a conic, so it's a section of this quadratic by a plane. So let's call it C0. Then what corresponds to points? Point here, like in a classical projective geometry, through this point you can pass a one parameter family of geodesics. So this is the curve here, right? Then for points, there are corresponds. So points here. For points here, there corresponds also conics, but not all conics, because we have a three-parameter families of conics on this quadratic. You can cut it, but any plane, and you have a conic. This conic should be tangent to this C0. Then what corresponds to lambda? To lambda corresponds first integral. For this first integral, there corresponds envelope. So this envelope is this curve. So for this lambda, there corresponds a curve. So this curve is also conic. Let's call lambda to understand what corresponds to what. Then we have also wall. And as you can guess now, to this wall also corresponds a conic on this quadratic, right? And then this point is a plane, right? For this plane corresponds a conic. This conic should be tangent to the wall in the dual space. And now you can play Poncelet game also here. Then, well, you have one parameter of points on the wall. So you have one parameter of planes tangent to fixed lambda conic and wall conic. You roll these planes over these conics, and you have a ruled developable surface. This surface is a cone. And then you project from the vertex of the cone on some plane. For example, on the plane of the conic lambda. And then what you will have in the projection. So you will have that the, let me denote the image by bar. So the this conic, the wall conic and the integral conic will have the same image, and this will be C0. And what will and the plane will be the plane, that means the point, right, will be projected in the line tangent to the conic C0 bar. So we have Poncelet again here.
And it's a classical Poncelet game with two conics. So if it holds true here, it holds true here in my two-dimensional Riemannian manifold. That's it. Perfect timing. So we thank the speaker. So are there any questions here? In presence? No local questions. Are there any questions online? So I think not. So if there are no further questions, we thank the speaker once again. Let me just, so the next talk is in 10 minutes, so in 7 minutes by Vângellis Sagnori Maia. That's normal, but then after the coffee break, the first talk is canceled due to personal reasons. So Elizabeth Salazar Flores is not going to give her talk, but Tiago Albuquerque's talk is going to be moved forward. So we have one more talk, then coffee break, and then the last talk, and we will finish 25 minutes earlier. So Vângellis Sagnori Maia, are you connected? You are not under your name, but maybe you are with a different name. Maybe.
The last speaker before the coffee break today is Vângellis Oliveira Sagnori Maia, the UFMG Brazil, and he's going to talk about holomorphic foliations of degree 4 on the complex projective space online. Microphone is Now, turned on. now we hear you. Desculpa. Eu vou acabar fazendo minha apresentação em português, porque eu acho que vai dar mais trabalho de entender com o meu inglês do que com o meu português. Mas, para quem não entender muito bem o português, os slides estão todos em inglês. Bom, eu vou falar sobre foliações holomorfas de grau 4 no espaço projetivo, especificadamente para o espaço projetivo de dimensão maior ou igual que 3. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz em colaboração com o professor Arturo Fernandes, e que foi meu orientador, e é um trabalho que veio da minha tese de doutorado. Então, vamos lá. Então, o estudo de foliações ele foi ganhando muita atenção nos últimos anos, nas últimas décadas, e uma parte muito importante desse estudo é o estudo de subvariedades projetivas. Especificadamente aqui no Brasil, os pesquisadores que deram impulso à pesquisa de foliações mesmo foram esses, alguns deles, pelo menos, foram o Ivan Kupka, o Ayrton Medeiros, o César Camacho, o Jacob Palles, o Lins Neto, o Paulo Sade, o Márcio Soares, entre alguns outros, que consolidaram em si o estudo de foliações aqui no Brasil. E eu fazendo uma menção especial ao Bruno Scarda, porque muitos dos resultados que ele que ele provou sobre estrutura transversal projetiva e afim, eu precisei utilizar, foi de grande ajuda na demonstração do resultado principal que eu vou apresentar para vocês hoje. Então, entre os vários estudos que se pode ter sobre foliações, um problema muito clássico é a classificação dos tipos de foliações nas variedades, em especial nas componentes irredutíveis dos espaços de foliações nos espaços projetivos. E a maioria desses estudos estão em codimensão 1, mas já tem muito feito para codimensões maiores. Acabou que o meu resultado é em codimensão 1. Uma conjectura que ela é atribuída a vários autores, como Brunello, Lins Neto, essa daqui, e o meu resultado, com o Arturo, vai na direção dessa conjectura, que diz que qualquer foliação de codimensão 1 em Pn para n maior ou igual que 3, Pn projetivo. A menos que eu mencione o contrário, não vai acontecer, eu estou sempre tratando do espaço projetivo complexo. Então, ou ela admite uma estrutura transversa projetiva, com polos em alguma hipersuperfície variante, ou ela é o pullback de uma foliação em P2 por um mapa racional. O Servo e o Lins Neto tem um trabalho muito, muito famoso, mas não sei se todo mundo aqui conhece, que eles classificam todas as componentes irredutíveis em Pn para n maior ou igual que 3 de grau 2. Então, eles não só deram a quantidade de componentes, como também explicitaram cada uma dos elementos genéricos desses espaços. Então, são eles pullback linear, componentes racionais, componentes logarítmicas e uma componente excepcional que aparece. Mas dá uma classificação tão fina das foliações no espaço projetivo, mesmo fixando um certo grau, é algo muito complicado. Tão complicado que, até hoje, apesar de ter muitos trabalhos que avançaram nessa direção, só existe essa classificação completa que o Alcides e o Servo fizeram. Mas, para grau 3 em diante, ainda
tem classificações parciais. Mas para grau 3, por exemplo, o Alcides e o Servo deram esse teorema. Isso serviu de motivação para o nosso resultado, que é, se eu pego uma foliação ali no espaço projetivo, maior ou igual que 3, de grau 3, então, ou ela vai ter integral primeira racional, ou ela vai ter uma estrutura transversa afim, com polos em alguma hipersuperfície invariante, ou ela vai ser um pullback de uma foliação em P2. Então, é um teorema estrutural importante, e aí, na minha tese, a gente pensou que talvez pudesse utilizar as mesmas técnicas para poder provar algo semelhante para grau 4. Então, esse foi o teorema que a gente conseguiu mostrar, que é, se eu pego uma foliação de grau 4 no espaço projetivo complexo, de dimensão maior ou igual que 3, então, ou ela tem integral primeira racional, ou ela vai ter estrutura transversa afim, com polos em alguma hipersuperfície invariante, ou ela vai ter estrutura transversa projetiva, com polos em alguma hipersuperfície invariante, ou ela vai ser o pullback de uma foliação em P2. Aqui, vale mencionar que nenhuma dessas opções aqui exclui a outra. Pode acontecer mais de uma ao mesmo tempo. Então, vamos lá, definir algumas coisas e depois dar uma ideia da demonstração. Aqui, umas notações que a gente vai usar, M vai ser sempre uma variedade conexa compacta de dimensão N. Esse θm, para mim, vai ser conjunto de vetores holomorfos sobre M. E x de ômega vai ser a contração de ômega na direção do campo x. Esse L diferente de ômega de x aí vai ser para mim a derivada de Li de ômega na direção do campo x. E aqui a fórmula é uma fórmula de derivada de Li, como ela se comporta no produto exterior, e a fórmula de Cartan, que acabou sendo bem necessária para a demonstração de algumas partes. Então, se tratando de foliações no espaço projetivo, definidas por uma forma, ela é bem conhecida, a cara dela, né? Ela é polinomial homogênea e localmente ela é polinomial. O que facilita muito quando a gente está tratando de calcular em cima da forma que define a foliação, porque a gente, no fundo, está lidando ali com polinômios. Mais algumas observações é que o grau de uma foliação de codimensão 1 no espaço projetivo vai ser o número de tangências contados com multiplicidade de uma reta invariante com alguma folha da foliação. Mas, para ser... antes falando da 2, se eu tenho uma forma que define uma foliação, duas formas que definem uma foliação, elas são múltiplas, essas formas são múltiplas uma da outra por uma função que não se anula. E, por último, o que é mais palpável para cálculos é que, já que no espaço projetivo uma forma que define a foliação vai ser polinomial homogênea, ela vai ter um grau, e ali aquele grau que vai definir aquele grau da forma mais 1 vai ser o que define o grau da minha foliação. Se eu olhar local, vai ser o grau do polinômio em si, né? Mais 1. Vamos lá. Então, o que é uma estrutura transversa afim? Então, a definição formal é essa. A gente diz que a foliação admite uma estrutura transversa afim se é possível escolher um atlas de submersões que a mudança de coordenadas dele é dada dessa maneira aqui, afim. Então, é basicamente isso. Só que trabalhar com isso talvez seja um pouco mais complicado, e aqui vem os resultados que eu mencionei sobre o Escardo, que ajudam muito na hora do cálculo em si, que é uma caracterização a nível de formas. Então, se eu tenho uma foliação holomorfa com a dimensão 1 numa variedade algébrica, então, se eu suponho que a minha ômega ali define a minha foliação a menos do divisor de polos,
então a foliação vai ser transversalmente afim, somente se eu consigo encontrar uma forma eta meromorfa que satisfaz essas duas propriedades. Essa eta tem que ser fechada e ela tem que satisfazer essa relação aqui com a minha ômega, que é quem define a minha foliação. Então, estrutura transversa projetiva. Definição formal é essa. Uma foliação vai ter estrutura transversa projetiva se a gente olha, de novo, para o atlas de submersões que define aquela foliação e a gente consegue escolher um atlas, né, de forma que a mudança de coordenadas entre eles é dada dessa forma aqui, onde esses AJ, BJ, CJ são funções localmente constantes, satisfazendo essa propriedade aqui, ó. Mas, de novo, aqui é mais complicado de lidar com os cálculos, e aí o Ricardo dá uma caracterização a nível de formas, que é essa daqui. Então, se eu tenho uma foliação holomorfa numa variedade definida por uma ômega integrável, então, se existe uma eta que satisfaz essa condição aqui, a minha foliação é transversalmente projetiva na variedade M, somente se vai existir uma psi em M que satisfaça essas duas condições aqui. Então, o exterior da eta é ômega exterior essa psi, e D dessa psi vai ser psi exterior da minha eta. E aqui, essa tripla aqui, a gente vai definir como tripla projetiva, onde essa ômega é a minha forma que define a foliação, e a eta é a psi satisfazendo essas condições aqui. Então, no fundo, é dizer que se eu consigo estabelecer uma tripla projetiva para uma foliação, ela tem estrutura transversa projetiva. E dessa tripla aqui, a gente consegue ver que o caso afim é um caso, pode ser visto como um caso particular da minha estrutura projetiva. Por quê? Porque se eu suponho que essa eta aqui seja fechada, então a minha psi é zero, e a gente cai no caso afim. Então, o caso afim nada mais é do que um caso particular do caso projetivo, que é quando a minha eta ela é fechada e a minha psi é zero. Acaba sendo obrigada a ser zero. E isso motiva essa definição aqui de baixo, que é dizer, eu vou chamar de estrutura pura projetiva, uma estrutura projetiva que não pode ser reduzida a afim. Então, não tem nenhuma mudança que eu possa fazer nenhuma eta ou psi que eu consiga escolher de forma que a minha foliação caia na estrutura afim. Então, eu vou dizer que a estrutura projetiva ela é pura, porque ela não se reduz no caso afim. Outra ferramenta muito importante que a gente precisou utilizar para poder demonstrar o resultado são as sequências de Godwin-Levy. A definição formal está aqui. Se eu pego uma foliação de codimensão 1 numa variedade complexa, uma sequência de Godwin-Levy, ou abreviadamente GVS, é associada a essa foliação, vai ser uma sequência de formas, não necessariamente finita, que a primeira forma dessa sequência ela é quem define a minha foliação fora do divisor de polos, e em particular ela tem que ser integrável, né? E essa forma formal aqui, ela tem que ser integrável. Então, algumas considerações a respeito das GVS é que se existir um N em que dali para frente a minha série de formas que define a minha GVS a gente vai dizer que a minha GVS tem tamanho N. E comprimento N. E outra observação importante é que se eu tenho duas foliações em duas variedades complexas e uma é pullback da outra,
a minha F é pullback de uma G por um mapa racional, se a minha G ela admite uma GVS de tamanho finito N, então a foliação pullback também vai admitir uma GVS finita de tamanho N. Outra observação importante, que já começa a fazer links com as estruturas que eu defini agora há pouco, é que quando uma foliação admite um GVS de tamanho menor ou igual que 2, ela automaticamente tem estrutura transversa projetiva, com polos em alguma hipersuperfície, e se ela tem tamanho 1, essa estrutura, na verdade, é afim. Não necessariamente ela ter tamanho 2 implica que a estrutura projetiva ela é pura. Tanto que é um dos casos que a gente cai, é que a gente chega num ponto que a gente consegue construir uma GVS para minha foliação de tamanho 2, mas a gente consegue refinar aquela forma que define a foliação, de forma que a gente consegue calcular ali um parafim para aquela foliação, consegue achar uma eta fechada que define a estrutura afim. Esse é o teorema que mais ajuda no caso das GVS, que é se eu tenho uma foliação holomorfa com a dimensão 1 numa variedade M, uma variedade complexa M, que admite um GVS de tamanho pelo menos 3, então essa foliação ou ela tem estrutura afim, ou ela vai existir uma superfície de Riemann compacta em formas meromórficas que dessa superfície de Riemann, e esse mapa racional aí de M para essa superfície de Riemann cartesiana S1, tal que F é definida minha foliação é definida pelo pullback de uma foliação aí nesse cartesiano. E aqui dá até a cara da eta. Só que o mais importante aqui, como a gente, no caso do nosso estudo, a gente está trabalhando exatamente nos espaços projetivos, isso obriga com que essa superfície de Riemann seja necessariamente P1, o que significa que a gente vai ter ali, no fundo isso aqui está dizendo, ou se eu consigo achar um GVS de tamanho pelo menos 3, ou a minha foliação tem estrutura afim, ou ela é o pullback de uma foliação em P2. Então, é isso o resumo que a gente precisa desse teorema. Então, de novo, aqui está o teorema que eu vou dar uma ideia da demonstração. E primeiro vou ajeitar algumas ideias aqui para depois começar a demonstração de fato dele. Eu acabei dividindo ele em lemas e eu vou dar uma ideia da demonstração só dos 2 primeiros lemas, porque senão ficaria muito, muito longo, infelizmente. Então, se eu pego uma foliação holomorfa em Pn de grau D, então ela pode ser representada no sistema de coordenadas afim por uma forma com essa cara aqui, o ômega-E, que é a somatória das partes, separando ela nos graus, porque olhando localmente ela vai ser só polinomial, então eu posso escrever ela como a soma das partes homogêneas dessa forma. Então ela vai de 0 até o grau dela, D mais 1. E aqui muito importante que é o que vem da definição de foliações ali definidas globalmente por uma forma que é homogênea, é que quando você contrai pelo radial, ela dá 0. Então daqui vem que quando eu olho no caso local, a contração pelo radial da forma homogênea de maior grau, da parcela da soma de maior grau, ela vai para 0. Informação importante que a gente vai precisar usar mais lá para frente. Então, a gente define esse conjunto, esse J aqui, que vai ser o mínimo de um K maior do que 0, tal que o K jato da minha forma seja diferente de 0. Aí o conjunto singular ali são os pontos do meu espaço projetivo cujos K são diferentes de 0. Desculpa. São os pontos desse conjunto que a gente definiu, que são o conjunto singular, são os pontos ali onde esse conjunto é maior ou igual que 1. Então aqui a gente tem duas
duas possibilidades, considerando uma foliação. Então, ou existe um ponto no conjunto singular que esse conjunto é pelo menos 2, ou para todo ponto ele é igual a 1. E nesse caso a gente tem esse resultado aqui do Servo e dos Lins Netos, que mexe um pouco com teoria de Balbot, que na verdade o que a gente precisa mesmo é o corolário aqui de baixo. Mas o resultado fala que se a gente pegar uma foliação com a dimensão 1 em Pn para n maior ou igual que 3, assumir que o conjunto singular da foliação tem pelo menos uma componente irredutível de codimensão 2, tal que o Balbot ali é diferente de 0, e esse conjunto algébrico aqui tem pelo menos codimensão 4 em Pn, então a minha foliação tem integral primeira racional. A consequência direta, que é o que a gente vai precisar aqui, é o corolário que, se a gente pega uma foliação de codimensão 1 no espaço projetivo de dimensão maior ou igual que 3, se aquele conjunto, para todos os pontos, é menor ou igual que 1, então a minha foliação tem integral primeira racional. Na prática, na hora de mexer mesmo com a contaiada, isso daqui quer dizer que se a gente assume que existe pelo menos um ponto que aquele conjunto ali é maior do que 2, a gente já ganha que tem integral primeira. Então a gente vai assumir que para todo ponto daquele conjunto ali é sempre até 1, e aí a gente consegue escrever, que significa que na prática, que a minha forma ela começa do segundo jato para frente. Então a minha ômega, eu vou escrever ela olhando já no contexto que eu quero, que é foliações de grau 4, então ela vai ser escrita de um alfa 2 até um alfa 5, onde os alfa j são formas polinomiais homogêneas de grau j. Então o meu alfa 2 ali vai ser uma forma polinomial de grau 2, o alfa 3 uma forma polinomial de grau 3, até o alfa 5, que é uma forma polinomial de grau 5, separando ela nas somas das partes homogêneas dela. E lembrando que a contração pelo radial da minha última forma ali, que é o alfa 5, ela tem que ser 0. Então, outra ferramenta que a gente vai precisar, não para o primeiro lema que eu vou provar, mas em todos os outros eu vou acabar precisando, é olhar para a explosão numa carta afim ali no 0 e ajeitar ali a minha forma, que ela vai ficar com uma carinha que a gente vai conseguir trabalhar melhor. Então, se a gente pega ali e explode em coordenadas afins, define meus alfa-jotas dessa forma aqui, e esses FJs aqui, dessa forma aqui, a gente vai poder escrever a forma explodida com essa cara aqui. Onde esses FJs aqui, eles vão ser a contração pelo radial de cada uma das minhas alfa-jotas. Alfa-j menos 1, na verdade, para acertar os índices aqui. Então, esses caras que aparecem aqui, esses FIs aqui, eles são justamente a contração pelo radial de cada parcela desses alfas aqui. Então, eu vou passar a trabalhar com essa forma toda aqui. E os meus θj são, depois de fazer a contaiada com o pullback, vai ser definida por essa coisa toda aqui. Lembrando de novo que a contração do meu... aqui apareceria um x ao cubo F6, junto dentro dessa somatória aqui desse pedaço todo. Só que o meu F6 vai ser a contração do alfa 5, que é 0, como eu já venho notando aqui. A contração do meu alfa 5 vai ser 0. Sempre da parcela de maior grau, que aqui define o grau da foliação, vai ser 0, quando contrai pelo radial. Então vamos lá. Aqui está um mapa de como a gente quebrou o problema em casos.
olhando exatamente pela contração do radial de cada uma daqueles alfas. Então, aqui eu vou usar uma notação um pouco mais enxuta, que é esses FIs de tal 1, porque depois que eu explodo a última coordenada, como a galera ali é toda homogênea, então eu consegui tirar, e aí essas FIs aqui, vale notar aqui que essas tetas, elas não dependem da última coordenada, que vai ser muito importante mais para frente. Então, eu vou usar essa notação aqui para as minhas FIs, porque elas vão estar sempre avaliadas aí nesse tal 1. Então, aqui está todas as possibilidades que a gente tem, todas as combinações diferentes que a gente tem quando a gente olha para os anulamentos das contrações pelo radial das minhas alfas. Então, aqui é equivalente a olhar pela contração é a mesma coisa que olhar pela contração de cada uma dando 0, alfa 2 mais alfa 3 mais alfa 4 mais alfa 5, que a contração se comporta bem, né, com a soma. Então, isso aqui é a mesma coisa que contração de alfa 2 pelo radial, mais contração de alfa 3 pelo radial, mais contração de alfa 4 pelo radial, mais a contração de alfa 5 pelo radial, lembrando que esse cara aqui dá 0. Então, esse daqui seria o meu F3, esse aqui seria meu F4, e aí por aí vai. Vou escrever aqui em cima, não vai ficar confuso. Então, esse aqui seria, esse caso 1, seria equivalente a assumir que todo mundo aqui se anula, todas essas contrações aqui. E aqui o restante, só uma menção especial, que esse caso 4 aqui, acabou que quando a gente estava tentando provar, tanto esse item A aqui, quanto esse item B aqui, em dado ponto, a gente chega numa forma com a mesma cara, e dali para frente os cálculos são todos análogos uma para a outra, e a gente chega no mesmo lugar. Então, por isso que esses dois casos foram aglutinados no mesmo lema. Então, aqui, o que eu fiz foi dividir cada um desses 7 casos em um lema, e aí provando cada um deles. Então, o primeiro lema eu vou dar uma ideia da demonstração aqui, rapidinho, eu não quero estourar meu tempo. E do segundo lema também. O restante eu vou comentar mais por alto, e no final a gente acaba precisando fazer uma indução para poder conseguir juntar todos esses lemas no resultado que a gente quer. Então, o primeiro lema é que se a gente supõe aqui que localmente em CN a minha forma está definida aqui, como a gente já começou aqui para cima, e a contração dela dá 0, ou equivalentemente a olhar o anulamento das contrações de todos os alfa is pelo radial, dando 0. Então, essa foliação vai ser o pullback de uma foliação em Pn-1, por um mapa linear. Então, a demonstração aqui, a primeira coisa que a gente tem que notar é que esse alfa 5 aqui, ele não pode ser 0, porque se ele se anula, a gente cai o grau da foliação, e a gente está querendo que a foliação tenha grau 4. Então, a gente vai supor sempre que esse alfa 5 vai dar 0. Vai ser diferente de 0. Então, olhando aqui pela condição de integrabilidade, a gente tem essa continha aqui, onde como a gente está supondo, essa contração aqui dá 0. Então, sobra só esse pedaço aqui. Então, da condição de integrabilidade, a gente consegue essa formulazinha aqui. Por outro lado, usando a fórmula de Catan, a gente vai ter isso daqui. E, de novo, aqui a gente aparece com a contração de ômega pelo radial, que vai dar 0. Então, a gente se resume aqui a fórmula de Catan nisso daqui. A importância disso daqui é só porque é muito mais fácil calcular a derivada de Lie de ômega sendo uma forma polinomial na direção do radial, do que
calcular isso aqui, essa contração aqui. Então, calculando aqui a derivada de Li de ômega na direção do radial, a gente vai ter isso daqui. Então, substituindo lá na minha fórmula anterior, que provém da condição de integrabilidade, e usando essa 7 aqui, essa equação 7, a gente tem essa continha aqui para ser feita. Então, resumindo aqui a contaiada, a gente vai ter, por conta de cada uma dessas alfas J serem polinomiais homogêneas, então, para acontecer esse anulamento aqui, a gente tem que, como elas não conseguem se somar para se anular por conta da diferença dos graus, a gente só consegue o anulamento daquilo ali se tiver o anulamento de todas essas parcelas aqui. Então, olhando mais atentamente para todos esses anulamentos e pegando só o que vai interessar para a gente tem esses aqui. Que é todos os alfa J, exceto para J igual a 5, eles se anulam na diferencial exterior com alfa 5. Significa que a gente pode, que existem funções meromorfas FJ aqui, para J de 2 até 4, tal que os alfa J são múltiplos da minha alfa 5 por essas funções meromorfas. Então, só que se a gente supõe que que essas funções FJs não são zero, a gente tem essa contradição aqui. A gente chega nessa continha aqui, que mostra que a minha foliação vai ser dada por essa forma aqui. Só que isso aqui significa que eu vou ter essa soma dessas funções meromorfas, multiplicando minha alfa 5, que vai alterar o grau da minha foliação. E isso é um absurdo, porque eu quero que a minha foliação tenha grau 4. Então, eu vou ter que supor que todas essas FJs aqui, elas são, para J de 2 até 4, elas são 0. Então, na verdade, a minha foliação ela é definida por alfa 5 apenas. Esse aqui vai embora, vai embora. Então, sobra só o meu alfa 5. Então, tá aqui. A minha ômega vai ser definida exatamente por minha alfa 5. Então, ela, pela condição de integrabilidade, ela é uma forma polinomial homogênea de grau 5, então ela define uma foliação em Pn-1 de grau 4, e aí ela vai ser e a minha foliação lá em Pn vai ser exatamente o pullback dessa foliação definida em Pn-1 pela minha alfa 5. Por um mapa projeção mesmo. O lema do caso 2, a gente vai supor que a F4 e a F5 são nulas e a F3 é não nula. Então, e aqui a gente usa a fórmula do pullback da explosão na origem da carta. Então, usando essa fórmula e já considerando aqui esses anulamentos aqui, e colocando esses BJ dessa forma aqui, e ajeitando aqui, isolando quem precisa ser isolado, a gente consegue definir uma eta com essa cara aqui. Então, vale notar que esses BJs aqui, nenhum depende da última variável, que é a x, nesse caso aqui, e porque esses θj's aqui já vêm da explosão, que a gente acabou, pela homogeneidade da forma polinomial, a gente acabou conseguindo tirar a última coordenada. Então, aqui a gente consegue construir uma GVS usando o campo ΔX, fazendo inteiradas derivadas de Lie, dessa forma eta que a gente ajeitou ali, porque aqui o ΔX é transversal, e aí quando a gente faz inteiradas derivadas de Lie, a gente vai construindo a minha GVS. E aqui a gente consegue construir essa GVS aqui, onde a primeira é o meu eta, que é quem define a foliação, o meu eta 0, e aí os eta 1 e eta 2 são as sucessivas inteiradas de derivadas de Lie.
Então, aqui, olhando para a GVS que a gente construiu, a gente vai ter dois subcasos. O primeiro é o beta 4 nulo e o beta 3 não nulo, ou o beta 4 não nulo. E nesse caso, a minha GVS vai ter tamanho maior ou igual que 3, e por aquele resultado de GVS que eu mencionei anteriormente, ela vai ter estrutura transversa afim, ou vai ser pullback de uma foliação lá em P2. O segundo subcaso é supor o beta 3 e o beta 4 zero. Porque supondo esses caras aqui zero, a minha GVS vai ter tamanho 2. Então, por aquele resultado, por aquela observação que eu comentei, em teoria a gente vai ter estrutura transversa projetiva. Mas nesse caso a gente consegue refinar a estrutura para mostrar que ela de fato vai ser afim. Então, a gente pega uma mudança de coordenadas aqui, x igual a 1 sobre w, e fazendo essa mudança a gente ajeita a nossa forma que define a foliação desse jeito, que vai ser mais conveniente para fazer os cálculos. Então, tomando a derivada exterior aqui, a gente quer mostrar que vai existir alguém, né? Alguma eta aqui que vai satisfazer alguma eta fechada aqui que vai satisfazer essa equação aqui. Então, o meu candidato a quem satisfaça essa equação vai ser o meu beta 1, que de fato vai ser fechada. Então, a gente tem essa continha aqui, que o meu beta 1 exterior ômega vai ser, que é trocando o ômega pelo que ele é aqui e fazendo a distributividade aqui do produto exterior, esse pedaço aqui vai se anular e a gente chega nesse pedaço aqui. Então, para mostrar que ele vai ser igual ao meu d ômega, falta só eu mostrar que o meu beta 1 vai dar zero, que anula esse pedaço, e que menos beta 1 exterior beta 2 vai ser d beta 2. Então, de fato, dada a condição de integrabilidade, a gente faz essa contada toda aqui, e aí a gente vai ter toda essa parcela aqui, essas parcelas de somas dando zero, e aí quando a gente olha aqui para fazer iteradas derivadas de Lie, primeiro a duas seguidas, a gente vai ter o anulamento de muita coisa, vai sobrar só isso daqui, que na verdade vem desse anulamento aqui. Então, quando a gente olha para o anulamento quando a gente olha para a primeira derivada de Lie da condição de integrabilidade aqui, a gente fica com esse pedaço todo aqui. E aí, desse pedaço todo aqui, a gente obtém que esse pedacinho aqui vai ser zero. Por quê? Porque dentro dessa conta toda, esse pedaço aqui é o único que depende de dw. Então, nenhum dos outros depende. Então, para isso daqui dar zero, para isso daqui tudo dar zero, esse pedacinho aqui já tem que dar zero. E depois, esse pedaço aqui todo também vai ter que dar zero. Mas desse pedaço aqui, olhando para esse anulamento aqui, o d ômega é como se fosse a base ali do produto exterior. Então, não tem como ele ser zero. Então, o que resta ser zero é o d beta 1. Então, esse beta 1 vai ser fechado. E da segunda parte aqui, como o d beta 1 é fechado, esse pedaço aqui vai acabar se anulando. Então, a gente consegue... acho que a conta está errada. Desse pedaço aqui, a gente consegue, essa soma aqui, ela não depende de W. Então, d beta 1 dá zero. Essa é a parte que importa daqui. Então, aqui... So you're about to a gente finish consegue your exatamente time. isso daqui. Então, a gente só basta mostrar que a equação 14 e a 11, que é essa daqui, vão dar... So your time is almost up. Normally I make signs for you, but you cannot see me. So I'm just letting you know. A couple minutes is okay. Ok, eu vou concluir rapidinho aqui então. Obrigado.
Então, daqui a gente consegue, vou me acelerar aqui, a gente consegue mostrar que exatamente esse pedaço aqui que faltava para a gente conseguir mostrar que aquela equação vale. O d ômega é igual ao meu... Na verdade, é o beta 1, que a gente já mostrou, exterior ômega. E o beta 1 a gente já mostrou que é fechado. Então, isso daqui vai definir para a gente a estrutura afim. Então, na verdade, não tem estrutura projetiva. A gente consegue refinar ela para afim. Então, continuando, aos outros lemas, a gente vai conseguir aqui com os outros supos, combinações dos anulamentos, das contrações, a gente consegue mostrar que tem estrutura transversa afim, projetiva pura, ou pullback por P2. Eu vou fazer mais questão de comentar esses 3 últimos casos, porque para a gente conseguir mostrar eles, a gente precisou, na hora de construir a GVS, a gente só conseguiu construir ela quando a gente sobe para um espaço de recobrimento. E aí, lá nesse espaço de recobrimento, a gente consegue construir a GVS e mostrar que valem as propriedades que a gente quer. Que, na verdade, os 3 lemas chegam no mesmo lugar. A foliação vai ter estrutura transversa projetiva pura ou estrutura afim. E até a publicação, até a defesa da minha tese, a gente não tinha resolvido como que a gente ia arrancar essa hipótese daqui. Então a tese acabou indo com o resultado final ficou aquele teorema que eu mostrei para vocês, só que com a hipótese a menos de espaço de recobrimento, a menos de algum recobrimento ramificado finito. Mas recentemente, bem recentemente, é que eu faço um agradecimento especial ao Jorge Vitório do IMPA, que ele mostrou para mim e para o Arthur um resultado que resolvia esse problema, que é esse teorema aqui do Gui Casale. E que é exatamente o que a gente precisa. Se a gente tem um mapa dominante, aqui acabou ficando em outra linguagem, mas a gente tendo esse mapa aqui, a gente consegue que o meu pullback, a minha foliação pullback, ela tem a estrutura transversa afim ou projetiva, se somente se ela tem, se somente se a de cima e a de baixo tem também. Então, o que permitiu enxugar o resultado. E aí, essa proposição aqui é basicamente a junção de todos aqueles lemas. Então, se eu pego uma ômega nas condições ali dos lemas, então a gente sumariza tudo que a gente conseguiu com esses lemas aqui. Ou ela tem estrutura transversa afim, ou ela tem estrutura transversa projetiva pura, ou é o pullback de uma foliação em P2 por um mapa racional, e esse daqui é o único caso que a gente vai precisar olhar de perto, que é o único caso que não está contemplado no resultado principal, mas que é ser pullback de uma foliação em Pn-1 por um mapa linear. E aqui, a demonstração desse daqui é basicamente por indução, porque a gente supõe aqui que a minha foliação a gente supõe para o primeiro caso que é n igual a 3, e aí para n igual a 3 isso aqui se resume de P3 para P2, então a minha foliação na verdade é um pullback de uma foliação em P2, supõe que vale para n-1 e mostra que vale para n. Então nesse caso, quando eu olhar para a minha foliação aqui, que vai ser, aqui vai me dar o pullback da foliação em Pn, ela vai ter todas as propriedades que eu quero. Vai satisfazer por hipótese de indução todas as propriedades do teorema principal, que é ser ter integral primeira racional, ter estrutura projetiva pura, estrutura afim, ou ser o pullback de uma foliação em P2. E todas essas propriedades são preservadas por pullback. Todas elas são, se eu tenho na de baixo, quando eu faço pullback, eu carrego essas propriedades para a de cima. Então, acaba mostrando que aqui em cima eu vou ter todas as propriedades que eu quero também. Então, aqui basicamente explicando isso que eu falei. I'm sorry, your time was Então é isso, desculpa a correria aqui. Aqui foram as principais referências que eu utilizei. E obrigado, desculpa ter extrapolado o tempo. So we thank the speaker. So are there any...
So are there any questions first from the people in presence? So no questions here. Are there any questions from the people at home? So if there are no questions, we thank the speaker one last time. And now we have coffee break. Obrigado. So there was an announcement before this talk, in case you did not hear it. So the next talk is canceled. It was by the talk by Salazar Flores. She is not going to be able to give the talk due to personal reasons. So the next talk would be Tiago Albuquerque, that will start at 4:50. Yes. So 10 to 5.